Work on your phrasal verbs, part 3. Итак, третья часть, тема discussions. Опять же, у нас будет 7, 8, 9 глава. По 3 главы мы берем. Agree with. If you agree with an action or a suggestion, you approve of it. You approve of it. You didn't ask anybody whether they agreed with what you were doing. Agree with, согласиться. Back down. If you back down, you start to accept someone else's opinion or demand, even though you do not want to. Back down. То есть уступать в споре или пойти на уступки. Eventually, he backed down on the question of pay. Note. You can also use give in. То есть уступать. Или еще climb down. Climb down like C-L-I-M-B D-O-W-N, climb down, или give in, уступать, идти на уступки. Both sides have refused to back down. It's too late to back down now. He saw that I was right, and so he had to back down. The speaker's The speaker's forceful words persuaded his opponent to climb down. Следующее. The two boys fought until one gave in. Пока один не уступил. Officials say they won't give in to the workers' demands. I pressed my parents until they finally gave in and registered me for skating lessons. In the end, he was forced to give in. Back up. Back up. If you back up a statement, you give evidence to prove that it is true or reasonable. То есть поддержать, как support. You need some statistics to back up your claim. Supporters of the theory offer no evidence to back it up. Radio signals received from the galaxies back up the black hole theory. They backed me up at the meeting. Bring into. If you bring someone into an event or group, you ask them to take part in it or be part of it. Greece has got to be brought into the talks. То есть первое значение bring into. Bring into означает вводить, вовлечь. Второе значение. If you bring a subject into a discussion or a situation, you introduce it or start talking about it. То есть затронуть какой-то вопрос, какой-то предмет, какую-то тему для обсуждения. They always bring money into it. Come down to. Come down to. If a problem, question, or situation comes down to a particular thing, that is the most important thing about it. It all comes down to what sort of education you received. Come down to, то есть сводиться к чему-то. He said the problem comes down to money. I think that it comes down to the fact that people do feel very dependent on their automobile. What it comes down to is there are bad people out there. There are bad people out there, and somebody has to deal with them. It comes down to two choices: stay in school or find another place to live. Give in. Первое значение. If you give in, you finally agree to do what someone wants you to do, even though you do not want to do it. Опять же уступить. He can say what he likes. I won't give in. Второе значение. If you give in, you finally accept that someone else has defeated you and you stop competing. Alright, I give in. What's the answer? То есть сдаваться. Я сдаюсь. Какой ответ? What's the answer? Примеры. Нет примеров, достаточно. Go back on. Go back on. Допустим, go back on a promise. Okay, if you go back on a promise, agreement, or statement, you do not do what you promised or agreed.
Or you say something which is the opposite of what you said earlier. К примеру, go back on a promise означает не сдержать обещание. It wouldn't be fair to go back on all those promises. Еще примеры. То есть go back on означает fail to keep a promise, допустим. Еще сейчас посмотрим примеры. So, it means like you don't do what you promised or agreed to do. He wouldn't go back on his word. The budget crisis has forced the president to go back on his word. She went back on her promise. Вот такие примеры. Следующее. Go back to. If you go back to a point in a discussion or conversation, you start talking about it again. Going back to what you said earlier, we simply don't have the budget for this. Go back to. Еще примеры. I now look forward to going back to work as soon as possible. То есть, кстати, возвращаться можно не только к какому-то там моменту в обсуждении, в разговоре, но и к какому-то делу, которое ты там раньше делал. Go back to. Кстати, go back to еще имеет синоним get back to. У нас как-то ранее был этот фразовый глагол. Amy went back to studying. Let me just go back to the point I was making. Следующее. Go into. If you go into a particular subject, you describe it fully or in detail. He went into the matter in some detail. There is no need to go into it now. То есть, типа, вдаваться в подробности, подробно рассматривать. Go into. Insist on. Настаивать. If you insist on something, you ask for it firmly and refuse to accept anything else. Firmly означает твердо, решительно, непоколебимо. He insisted on paying for the meal. Note. You can also use insist upon. Listen to. Это, думаю, понятно. When you listen to someone or something, you give your attention to a sound or to what someone says. You need to sit quietly and listen to the teacher. Второе значение. If you listen to someone or to what someone says, you pay attention to them and let them influence you. He never listened to his mother. Он никогда не слушался свою мать. То есть, как слушаться, прислушиваться. Point out. If you point out an object or person, you tell someone that they are there, or use your hand to show them. То есть указывать на что-то. Dina had pointed her out at the party. They walked up the street and she pointed out the cafe. Второе значение. If you point something out, you give people an important piece of information that they didn't know. Critics were quick to point out the weaknesses in these arguments. I pointed this fact out to him in the meeting. То есть указать на что-то. The guide told us through the city. The guide took us through the city, pointing interesting sights out. То есть гид водил нас по городу, обращая наше внимание на достопримечательности. They kept standing up to take pictures and point things out to each other. He especially pointed out the importance of her research. Он особо подчеркнул важность ее исследования. The flaws in the plan have already been pointed out. The flaws — это недостатки. Следующий фразовый глагол stand by. If you stand by something, you continue to believe that it is correct or true. I said I could do it and I stand by that. Ну, примечание. You can also use abide by and adhere to. These are more formal. The opposite of stand by is go back on. То есть stand by означает придерживаться, держаться чего-то, стоять на каком-то там мнении, то есть стоять на своем, держаться какого-то мнения. Держаться, придерживаться. И у нас синонимы это abide by something или adhere
adhere to something. Так, ну посмотрим примеры еще. Точнее, вы не сможете посмотреть, я вам их зачитаю. If you stand by an earlier decision, promise or statement, you continue to support it or keep it. То есть это равняется как stick by. Stand by как stick by, придерживаться. То есть вот еще синоним. Stick by. Много синонимов. Stand by, stick by, abide by, adhere to. The decision has been made and I have got to stand by it. He continues to insist that all he wrote in the book is nothing but the truth and that he will stand by his word. Еще выражение. To stand by an agreement. Выполнять условия соглашения. To stand by one's promise. Оставаться верным своему обещанию. To stand by one's principles. Быть верным своим принципам. Теперь выражение с abide by. Допустим, to abide by law. Соблюдать закон. They have got to abide by the rules. Они должны придерживаться правил. To abide one's promises. Выполнять обещания. To abide by a peaceful policy. Придерживаться миролюбивой политики. To abide by the terms of agreement. Соблюдать условия соглашения. Дальше. Тут, кстати, to abide one's promises, выполнять обещания, нужно посмотреть. По-моему, пропущено предлог by. Well, это, кстати, для вас задание. Посмотрите, так это или нет. Следующее. Adhere to. Допустим, to adhere to a plan. Придерживаться плана. Или to adhere to some rules. Придерживаться правила. To adhere to some opinion, придерживаться мнения. To adhere to a political party, быть сторонником какой-то партии. To adhere to the principles, быть верным принципам. Следующее. Go back on, это значит не сдержать обещания. У нас были уже примеры. То есть антоним stand by, это будет выражение go back on. Следующее. Talk into. If you talk someone into doing something, you persuade them to do it. То есть уговорить кого-то на что-то. She talked me into taking a week's holiday. Note, the opposite of talk into is talk out of. Ну, логично. Еще примеры. He talked her into marrying him. He also talked her into having a baby. I was a fool to have let her talk me into it. I talked him into buying the house. My mother tried to talk me out of getting a divorce. Противоположное. Talk me out. Отговорить, получается. People tried to talk him out of it. But he insisted. She was talked out of marriage. Win over. Еще один глагол. Завоевать расположение. Или там еще и значение соблазнить. Но сейчас посмотрим еще. If you win someone over, you persuade them to support or agree with you, or you make them like you. То есть убедить их, поддержать вас или согласиться с вами, или завоевать расположение. Mainly British, в основном британское. I was completely won over by the courtesy, вежливость, and decency of the people. His directness and obvious honesty were winning people over. Так, это у нас было 7-е, теперь 8-е. Advice or warnings. Come on. Come on равняется come along. Ну, одно из значений come along. Ну, хорошо, давайте все по порядку. Итак, come on. You say come on to someone when you want to encourage them. Come on, you're doing fine. Давай. You're doing fine. У тебя отлично получается. Lean on me and I'll get you home. Второе. You say come on to someone when you want them to come somewhere more quickly.
Ой, в этом значении come on равняется come along. То есть поспеши, поторопись. Живей, пошли, идем. Come along. Так. Come on, Sophie, we are going to be late. То есть, note, примечание, you can also use come along в этом значении. Give up. Сдаваться. If you give up or give up something, или сдаваться, или бросать что-то. You stop doing an activity that you often used to do. Philip has given up smoking. То есть бросил курить. I used to jog, but I gave it up because it was hurting my knees. I used to smoke, but I gave up a couple of years ago. Keep from. Удерживаться, воздерживаться. Первое значение. Keep someone from doing something or keep something from happening means to stop them doing it or stop something from happening. Dad tried to keep me from going. We tied up the bags to keep the rubbish from falling out. Второе значение. If you keep from doing something, you manage to stop yourself doing it, but it is difficult. Did you manage to keep from telling the secret? Еще примеры. То есть keep out значение не позволять, не давать что-то, да, избегать чего-то или не вмешиваться, оставаться в стороне. Сейчас посмотрим на примерах конкретно. То есть, по сути, remain outside. То есть keep out означает слово remain outside, оставаться снаружи. Вот, если так образно выражаться. Допустим, keep out of the sun. То есть выйти под лучей солнца, то есть держаться тени. Keep out of danger, держаться подальше от опасности. Keep out of debts, то есть не влезать в долги. Keep out of sight, не попадаться на глаза. Keep the children out of mischief. Mischief — это озорство, проказа, озорство. То есть не давать детям шалить. Keep the children out of mischief. Keep out of the draft. Draft — это сквозняк, то есть не стоять на сквозняке. Соответственно, keep out of the sun — не стоять на солнце. Уйти в тень. Так, еще. Cover with cheesecloth to keep out flies. Следующее. Keep out of reach of children. Хранить в недоступном для детей месте. Keep out of reach of children. Keep out. Не входить. Так. Нормально. Хорошо. Перевели. Сейчас еще посмотрим. То есть это у нас уже глагол keep out. Вот, это не keep from, а keep out. Мы разобрали. Хорошо. Итак, keep out. To keep someone or something out means to stop them from entering a place or being there. There is a guard dog to keep out intruders. Intruders — это незваный гость или посторонний. Второе, еще примеры. The net keeps mosquitoes and other insects out. Второе значение. If a sign says keep out, it is warning you not to go. It is warning you not to go onto that piece of land. Допустим, private property. Keep out. То есть не входить, типа. Давайте вернемся еще раз к выражению keep from, потому что я немножко тут ушел вперед и прочитал кучу примеров для выражения keep out. То есть не позволять, не давать, не вмешиваться, избегать чего-то. Но я так и не зачитал несколько примеров для фразового глагола keep from. Еще раз напоминаю, keep from, keep someone from doing something or keep something from happening means to stop them doing it or stop something from happening. Dad tried to keep me from going. We tied up the bags to keep the rubbish from falling out. Первое значение. А второе, if you keep from doing something, you manage to stop yourself doing it, but it is difficult. Did you manage to keep from telling the secret? И вот еще примеры. I could hardly keep myself from laughing. Я с трудом сдерживал смех.
Или I could hardly keep myself from staring at her. Я с трудом сдерживался от того, чтобы не рассматривать, не смотреть на нее. Это все было о keep from, фразовом глаголе. То есть keep from означает удерживаться, воздерживаться от чего-то. Вот. А keep out это значит не вмешиваться, избегать, держаться подальше. Вот такие значения. Следующее. Look down. If you look down, you lower your eyes to see what is below. То есть посмотреть вниз. He paused on the narrow ledge and looked down. Look out. If you say look out to warn someone about something that you have noticed, especially danger. То есть you say look out to warn someone. То есть look out, осторожно. Look out, I said. There's someone coming. Осторожно, сказал я. Кто-то идет. Note, you can also use watch out. То есть watch out, look out. There is a car coming. Осторожно, машина едет. Mess up. If you mess something up, you spoil it or do it badly. То есть испортить или плохо сделать. Одно из значений. One mistake will mess up the whole project. You've messed the printing up. It is printed on the same side twice. Еще примеры. То есть mess up означает испортить, облажаться можно привести. Или mishandle the situation. To spoil, to fail. То есть испортить, облажаться. When politicians mess things up, it is the people who pay the price. If I messed up, I'd probably be fired. Еще и значение. If you mess up a place or a thing, you make it untidy or dirty. То есть привести в беспорядок. He messed up my kitchen. Он привел в беспорядок мою кухню. Еще одно значение. If something messes someone up, it causes them to be very confused or worried, or to have psychological problems. То есть озадачить, смутить, пригрузить, привести в замешательство, загрузить. Вот, то есть сделать так, чтобы человек растерялся. That really messed them up, especially the boys. Так, don't mess up this time. Не облажайся на этот раз. You really messed up my life. Ты испортил мне всю жизнь. Следующее. Pull over. Первое значение. When a vehicle or driver pulls over, they move closer to the side of the road and stop. Drivers need safe places to pull over when feeling tired. То есть съезжать на обочину. Второе значение. If the police pull a car or driver over, they signal to the driver to drive the car to the side of the road and stop. Ну, естественно, понятно, это значит останавливать авто. Ну, полиция авто останавливает. We saw a police car pulling over a lorry. A police car pulled them over. We pulled over to take some pictures of clouds and lightning. Мы остановились на обочине, чтобы сделать несколько снимков облаков и молнии. They pulled over a driver for speeding. Они остановили водителя за превышение скорости. The officers pulled him over after a high-speed chase. We pulled over to the curb. Мы остановились у тротуара. Следующее. Run to. If you run to someone, you go to them for help, advice or protection. We must learn to trust our own intuition and judgment, and not always run to the experts. То есть обращаться к кому-то за помощью, советом или защитой. Settle down. If people settle down or if you settle them down, they become calm or quiet. То есть успокоить. Settle down, children. You're making too much noise. It took the teacher several minutes to settle the class down. Note, you can also use calm down. Settle down, кроме значения успокаивать,
имеет значение остепениться. Допустим, you should settle down to married life. Тебе нужно обзавестись семьей и остепениться. Having a baby often settles a young man and woman down. Появление ребенка очень часто заставляет молодых мужчину и женщину остепениться. One day I'll want to settle down. Однажды мне захочется остепениться. Так. Следующее. Step up. If you step up something, you increase its speed, amount, or intensity. If you're going too slowly, step up the pace a little. The candidate is stepping his campaign up as the election approaches. Step up. We must step up our efforts. То есть нам нужно наращивать наши усилия. They have to step up their production. Им нужно наращивать производство. We are forced to step up the pressure on the government. Нам приходится усиливать давление на правительство. Security measures were stepped up. Были приняты усиленные меры безопасности. To step up the rate of growth или of economic growth значит повысить темпы роста, ну или экономического роста. Следующее. Stick to. Первое значение. If you stick to something, you continue to do what you have decided or what is expected. The diet won't work unless you stick to it. Note. You can also use keep to. Так. Ага. Второе значение. If you stick to something or someone, you stay close to them. It's best to stick to well-lit roads. Третье. If you stick to a subject, you talk only about it and not about anything else. Don't give your opinions, just stick to the facts. Note, you can also use keep to. То есть в первом значении, то есть держаться чего-то, придерживаться, ну, тоже как синоним keep to. Во втором значении держаться какого-то человека или чего, какой-то там, допустим, лучше держаться, да, освещенных дорог, как во втором примере. Ну и держаться какой-то темы, придерживаться, опять же, да, то есть основное значение такое. И синоним там есть keep to. Еще примеры. Stick to your decision, не отступай от своего решения. Или stick to your principles, оставайся верным своим принципам. Stick to your promise, выполняй свое обещание. Lionel, you just tell the cops what you saw. Stick to your story. Stick to the subject, не отклоняйтесь от темы. Stick to business, не отвлекайтесь. Следующее. Stick with. If you stick with something, you continue to use it or do it rather than changing. Should they stick with the business or try to start something else? Note, you can also use stick at and stick to. То есть похоже по значению на предыдущий фразовый глагол stick to, держаться чего-то. То есть stick with, stick to or stick at. Второе значение. If you stick with someone, you stay close to them. Ну, в общем-то, слова, эти два фразовых глагола являются синонимом. Stick to, stick with. Stick with me and you'll be okay. Don't you worry. I'm happy to stick with the present team. If you're in a job that keeps you busy, stick with it. They prefer to stick with what they know. You'd better stick with us. Тебе лучше держаться поближе к нам. Let's stick with the present arrangements until further notice. Давайте до особого распоряжения придерживаться от того, о чем мы уже договорились. Следующее. Try for. If you try for something, you make an effort to get it or achieve it. The school advised me to try for Oxford University. То есть добиваться чего-либо или стремиться к чему-то. Допустим, to try for a degree – добиваться присвоения ученого звания. Следующее. Turn to. Turn to. If you turn to someone, you ask them for help or advice. I have no other friend to turn to. У нас уже был синоним к turn to. Так, следующее.
Примеры. Мгм. I always had my grandparents to turn to. Turn to еще имеет значение взяться за какую-то работу, приниматься за какое-то дело. We must turn to at the first light. До рассвета надо будет браться за дело. Или с рассветом надо будет взяться за дело. И последний здесь, в этой главе, 8. Watch out. If you tell someone to watch out, you are warning them to be careful because something unpleasant might happen to them. If you don't watch out, he might cause trouble for you. Note, you can also use look out. Ну, у нас уже было look out, watch out. Быть осторожным. 9 глава. Thinking and knowing. Bring back. If something brings back an event or memory from your past, it makes you think about it. The death of a friend can bring back memories of childhood loss. These photos bring it all back. То есть вызывает, воскрешает в памяти, напоминает о чем-то. The smell of these flowers brings back memories. Запах этих цветов навевает воспоминания. Your article brought back sad memories for me. Come back. If something that you had forgotten comes back, you remember it, often quite suddenly. I hadn't thought about it for years, and then it all came back to me when I saw him in the street. Вспоминаться, приходить на память. Her name will come back to me soon. Я скоро вспомню, как ее зовут. The thought came back to him of the morning in Paris. Он снова вспомнил то утро в Париже. When I thought about it, it all came back to me. It's all coming back to me. Мне снова все это вспоминается. It suddenly came back to me where I saw him. Я вдруг вспомнил, где я его видел. Следующее. Figure out. Первое значение. If you figure out the solution to a problem, the answer to a question, or the reason for something, you work it out and understand it. То есть informal значение, неформальное. I've figured out what the trouble is. Nancy couldn't figure it out. Второе значение. If you figure someone out, you understand why they behave in the way they do. То есть, опять же, это informal. He won't let anyone help him. I just can't figure him out. Еще примеры. То есть, вообще, figure out, понять, разобраться. Означает Can you figure out this word? Ты знаешь, что значит это слово? I can't figure out what she wants. Я не могу понять, что она хочет. Let's figure out a solution to the problem. Давай найдем решение проблемы. I can't figure him out. Я не пойму, что он за человек. I can't figure her out. She's a mystery to me. Я никак не могу разобраться, что она из себя представляет. Она для меня загадка. У figure out еще есть значение вычислять, подсчитывать. Father is trying to figure out his tax. Папа пытается подсчитать сумму налога, которую ему нужно уплатить. Следующее. Go back. Go back. Первое. If something goes back to a particular time in the past, it has existed since that time. These customs go back a long way. Note, you can also use date back. То есть, восходить к какому-то времени. Можно перевести первое значение. Второе. If you go back, you consider things that happened at a time in the past. To trace its origins, we have to go back some 30 million years. Еще примеры. То есть go back, возвращаться, мыслями имеется, как к определенному времени, то есть вспоминать. Whenever she talks, she always likes to go back to her younger days. Всякий раз, когда она что-нибудь рассказывает, она обязательно вспоминает дни своей юности. If you go back to 1960, you'll find that very few jobs were being created. His family goes back to the 18th century.
его семья восходит к 18 столетию, получается так. Или берет начало. Восходить или брать начало. This tradition dates back over 200 years. The royal palace, which dates back to the 16th century, is undergoing extensive restoration. Следующее, go by. If a period of time goes by, it passes. То есть проходить. 8 years went by. Saturday afternoons go by like lightning. Субботние дни пролетают, прям не заметишь. Следующее, hear about. If you hear about something or someone, or hear something about them, you get news or information about them. То есть получить какую-то информацию. They heard about a new restaurant that was opening in town. I've heard lots of good things about him. How did you hear about, или, можно еще сказать, how did you hear of our product? То есть, как вы услышали о нашей продукции? Или как вы узнали о нашей продукции? Как вы получили эти сведения, информацию, другими словами? Have you heard about it? Так, следующее. I've heard lots of good things about him. У нас это было пример. Хорошо, следующее. Hear of. Hear of. Сразу хочу сказать, что тоже имеет значение получить какую-то информацию, но еще во втором значении означает слышать, знать что-то о чем-то. Знать, что такое вообще есть в принципе. Или там услышать, узнать впервые, что такое оказывается есть. То есть у hear of есть вот такое дополнительное значение. Посмотрим примеры. I've never heard of her. Я никогда ничего о ней не слышал. То есть для меня это что-то новое. То есть никогда не слышал. We didn't heard of it until the next day. Мы об этом узнали только на следующий день. То есть вот такое значение. То есть узнать, услышать о чем-то впервые. Узнать, что такое есть. Вот такое именно с hear of. Nothing has been heard of him for a long time. О нем давно ничего не слышно. То есть, подытожим, если получить какую-то информацию, можно и hear about, и hear of. Но если мы имеем в виду, что я впервые слышу, я вообще об этом не слышал, я ничего об этом не знаю, не знал, впервые слышу, вот, то есть это что-то такое, я не знал, что это существует, то мы используем hear of. So, еще посмотрим примеры здесь, точнее даже зачитаем. Hear of. If you hear of something, you find out something about it or find out that it exists for the first time. Вот тут то, о чем я говорил. How did you first hear of his work? То есть, как вы впервые слышали о его работе. Второе значение. If you have heard of someone or something, you are aware that they exist. То есть, вы осознаете, понимаете, что это существует. I have never heard of the writer they are talking about. То есть я никогда не слышал об писателе, о котором они говорят. Дальше. Know about. If you know about a subject, you have studied it and understand part or all of it. То есть разбираться в чем-то. Знать о чем-то, дословно, то есть разбираться. You ought to ask John. He knows about photography. То есть он разбирается в фотографии. Еще пример. He knows all there is to know about cars. Он хорошо разбирается в машинах. Look back. If you look back, you think about something that happened in the past. То есть look back. Вспоминать, оглядываться назад в прошлое, думать о прошлом. То есть как синоним как remember, recall, think back to или think of the past. Пример. The past always seems better when you look back on it. Those songs really make me look back on my college days. Looking back, I'm staggered. How easily it was all arranged. То есть I'm staggered, я поражен. То есть оглядываясь назад, looking back. She was looking back on her childhood. Она вспоминала в тот момент свое детство. Pass on.
первое значение. If you pass something on, you give or tell it to someone else. То есть передавать. If you hear any tips, do pass them on. I could pass on a message if you like. Второе. If things such as stories, traditions, or money are passed on, or you pass them on, they are taught or given to someone who belongs to a younger generation. Skills such as this should be passed on. То есть передаваться. Имеется в виду как из поколения в поколение. They pass on their traditions through storytelling. Note, you can also use hand down. Посмотрим примеры. Read the note and pass it on. Прочитайте записку и передайте ее дальше. There is a risk of passing the virus on. This ring has been handed down in my family. Или this ring has been passed on in my family. То есть это кольцо передавалось в моей семье из поколения в поколение. То есть pass on имеет синоним hand down, передавать. The idea of handing down his knowledge или of passing on his knowledge from generation to generation is important to Maclean. Maclean, некая Maclean, не знаю, кто такая Maclean, но вот такое, тем не менее, есть предложение с ней. This skill was handed down или was passed on from father to son in their family. Следующее, remind of. Первое значение. If you remind someone of something, you tell them about it so that they remember it. То есть напомнить о чем-то. May I remind you of something you said earlier? Второе значение. If one person or thing reminds you of another, they make you think of the other person or thing because they are similar in some way. То есть что-то напоминает нам что-то другое. You remind me of my friend Baxter. Ты напоминаешь мне о моем друге Бэкстере. То есть напомнить о чем-то кому-то или напоминать что-то, что нам напоминает что-то. Примеры. Please remind me of it. Напомни мне об этом, пожалуйста. She reminded me to buy some batteries. Will you remind me about that appointment? Ты напомнишь мне об этой встрече? You remind me very much of one of my acquaintances. Ты очень похожа на одну мою знакомую. Следующее. Stick in. If something sticks in your mind or memory, you continue to remember it very clearly. Some things stick in your memory forever. То есть stick in – застрять в голове или уме. Хорошо запоминаться. One particular incident sticks in my mind. There are passages in that play which still stick in my mind 20 years after the first performance. Отдельные куски этой пьесы все еще живы в моей памяти, хотя я был на ее премьере 20 лет назад. Следующее. Think of. 3 значения. If you can think of something or someone, you know them and can therefore suggest them to other people. Can you think of anyone who could help us? То есть вспомнить, припомнить. Второе значение. If you think of an idea, you create it. I began to think of new methods. То есть придумать. Задумать что-то или придумать. Допустим, think of a number. Задумай число. Или think of an example. Придумай пример. Еще значение подумывать, намереваться. Третье. If you think of doing something, you consider the possibility of doing it. I'm thinking of buying him a present. То есть я подумаю о том, чтобы купить ему подарок. Еще пример. I'm thinking of marrying her. Я намереваюсь жениться на ней. Вот еще выражение think of it. Или just think of it. Подумать только. Следующее. Work out. Это последний глагол, но будет очень-очень много примеров. Так что запаститесь терпением. Да, потому что много действительно будет тут примеров. Тут значений-то 1, 2, 3, 4, 5, 6 значений. Хорошо, давайте их всех разберем. Так, первое. If you work out the... Итак, work out у нас фразовый глагол. If you work out the answer to a mathematical problem, you calculate it.
То есть вычислять, подсчитывать, как calculate, вычислять, подсчитывать. I worked it out, and it's 3,171,875 tons. Стоп, неправильно. Тут у нас все-таки это не миллиард, а 3 миллиона 170. Так, по-другому. Итак, 3 миллиона 171 тысяча 800. Ага, значит, 3 millions. Итак, 3 million 171,875 tons. Вот так, наконец-то. Что-то показалось, что миллиард, оказывается, это ж миллион. Так. Дальше. The weekly rate is worked out by dividing by 52. Следующее. Ну, давайте еще на первый пример. На первое значение посмотрим примеры. Let's work out the cost of the trip. Давайте вычислим, подсчитаем стоимость поездки. The losses work out at $2.94 a share. Следующее. The costs work out at 50 pounds. То есть издержки составляют 50 фунтов стерлингов. The cost works out at about $100 per person. Так, то есть в итоге получается около $100 на человека. Еще пример. The price per pound works out at 3.20 pounds. Теперь посмотрим на... Так, это у нас... это я вам уже рассказал второе значение. То есть, как составляет, получается. If something works out at a particular amount, it is found to be that amount after all the calculations have been made. The cost of the fuel worked out to be higher than they had expected. То есть, мы переводим как составляет или получается. Вот еще пример. It works out to 24 each. Получается по $24 на человека. Или the bill works out to $50. То есть счет составляет или получается, или в итоге счет равняется $50. То есть work out, something works out означает составляет или получается в итоге вот какая-то сумма. Вот. А первое это подсчитывать. То есть близкое значение. Да? Первое подсчитывать, calculate. Второе получается, составляет. В итоге получается какая-то сумма. Третье значение. Значит, разработать какой-то план. Ну, как бы, допустим, какой-то план. Или if you work out a solution or a plan, you think about it carefully and find a solution or decide what to do. We should try to work out the best ways to help these young people. То есть разработать. I've been trying to find a solution, and I think I finally worked it out. То есть разработал. Еще примеры. He worked out a new theory. Да, пожалуй, всего лишь один тут пример. А нет, вот, наверное, есть еще. Сейчас посмотрим. Не вижу я примеров, значит, идем дальше. Четвертое значение. Разобраться в чем-то. Так. If you manage to work out something that seems strange, you think about it and manage to understand it. То есть понять, разобраться в чем-то. I'm trying to work out what's wrong. Я пытаюсь понять, что не так, что неправильно. I'm not sure what's missing yet, but I'll work it out. You can also use figure out, то есть понять, разобраться. У нас уже было, вы помните, make out, понять, разобраться, figure out и work out. Так, вот, есть много примеров. Посмотрим. You are funny. I'll never work you out. Ты забавный. Я никогда не смогу тебя понять.
I've never been able to work him out. Я никогда не мог понять, что он за человек, разобраться в нем, понять его. I can't work out why the deal went wrong. Я не мог понять, почему сорвалось это дело. Can you work out where we are on the map? Ты можешь сказать, где мы? Ты можешь понять, разобраться, где мы на карте находимся? I tried to work out what she meant. Я пытался понять, что она имела в виду. When did you work out that she had been cheating on you? Когда ты просек, когда ты понял, что она тебе изменяла? He can manage to work things out for himself. Он сам может во всем разобраться. We do have trouble in our relationship, but I feel we can work it out between us without professional help. Это четвертое значение. Пятое значение, которого здесь нет, но я вам расскажу о нем. Это срабатывать. Что-то сработало или оказалось успешным. Допустим. Кстати, на четвертый пример разобраться, понять. Вот еще есть несколько предложений. We can work it out. Мы можем в этом разобраться. It took me some time to work out what was causing this. I can't work out why he did it. То есть я не могу понять, разобраться, почему он это сделал. Так, а теперь идем к этому пятому значению. Как я уже сказал, что-то срабатывает или является успешным, получается. Допустим, the plan worked out. План сработал. Yeah. Дальше. Things don't always work out that way. It is never going to work out. Из этого ничего не получится. I hope it'll work out well. Я надеюсь, что все получится хорошо. То есть это сработает. The plan worked out. То есть план сработал. Еще примеры. I hope it all works out very well for you. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Their marriage doesn't seem to be working out. По-видимому, их семейная жизнь не ладится. Можно и так даже перевести. I'm sure things will work out for the best. Я уверен, что все устроится наилучшим образом. I hoped that you would get married, but it doesn't seem to be working out that way. Я надеялась, что ты выйдешь замуж, но, видно, не судьба. My idea worked out. Моя идея сработала. Все это значение под номером 5. Срабатывать и быть успешным. И шестое. Тренироваться, заниматься спортом. Да, вы наверняка слышали о воркауте. You must work out at a gym twice a week. Ты должен заниматься в зале или в спортзале 2 раза в неделю. He works out at the local gym. Тренироваться, заниматься спортом. Вот 6 значений. Да, по-моему, все предложения я вам зачитал. Отлично. Все, достаточно на сегодня. Это была 3-я часть. See you next time. Bye-bye.